بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، معكم سلوى السجاعي. النهاردة ناخد chapter 5 في Treasure Island. In the content we have the text, new words and the questions. Number 1, the text. I finally stopped running and saw that I was close to the bottom of one of the small hills. The air was fresher here and the trees were taller. Suddenly from up the hill, something jumped behind a tree. يبقى هو بيقول دلوقتي أنا توقفت عن الجري عندما كنت قريب من واحد من التلال الصغيرة. الهواء طبعا كان منعش في هذه المنطقة، وفجأة قفز شيء خلف الشجرة. I didn't know if it was a man or an animal, but it looked big and dangerous. بيقول أنا مش عارف هو رجل ولا حيوان، ولكنه كان يبدو خطيرا. I decided to walk back towards the beach, but then I saw him again. I realized it was a man, but he was running very fast from tree to tree. I remembered that I had a gun and this made me feel safer. I decided to walk towards the man. When he saw me walking towards him, to my surprise he came out from behind the tree and knelt down in front of me. يبقى الشيء الخطير اللي هو كان بيقول عليه ده كان رجلا، وطبعا الراجل ده كان بيجري بسرعة شديدة جدا، وجيم هاوكنز جرى خلفه، وعندما اقترب منه ركع أمامه. Who are you? I asked. Ben Gunn, he said in a dry voice. I have not spoken to anyone for 3 years. أنا بن جون، طبعا بيقول ما اتكلمتش مع حد لمدة 3 سنوات. The man had very long hair and skin that was burned by the sun. His clothes were dirty and made of old sails. طبعا بيوصف لنا شكله، طبعا شعره طويل جدا ولابس ملابس متسخة مصنوع من الشراع القديم. What happened to you? I asked. I was left here by a ship, he said. I have lived on fish and fruit ever since. I dream of eating good food again. يبقى هو بيقول دلوقتي أنا السفينة تركتني وأنا عايش على الأسماك وعايش على الفواكه، وطبعا بحلم بأكل طعام جيد. If I can get back to my ship, I'll give you bread and cheese, I said. He began to look worried. If you can get back to your ship, why? What's to stop you? He said. يعني بيقول له أنا لو رجعت السفينة بتاعتي هجيب لك خبز وجبن. فقال له لو رجعت، بدأ على الرجل القلق، ما الذي يمنعك؟ It isn't a problem with you, I replied. I am a good man. He told me. I'm very rich too, he said in a quiet voice. I began to think that perhaps Ben Gunn was crazy. Ben Gunn saw that I didn't believe him. I am rich and you can be rich too because you found me, he said. Then he looked worried and said, you didn't come on Flint's ship, did you? فهو بيقول له طبعا ان انا رجل جيد وانا رجل ثري، عشان انت وجدتني خلاص كده اصبحت من الاثرياء. فجيم هاوكنز بدل ان هو مش مصدقه او اعتقد ان هو مجنون، فهو طبعا رد عليه قال له لا، انا فعلا غني وانا فعلا ثري. وسأله هنا بيقول له لم تأتي على سفينة فلينت أليس كذلك؟ I realized now that this man could help me. No, Flint is dead, but some of Flint's crew is on the ship. That is not good for any of us, I told him. لا، هو الكابتن فلينت مات، ولكن معاه الطاقم اللي كان موجود مع كابتن فلينت، وهذا ليس في صالحنا. Is there a man with one leg? هل في رجل برجل واحدة؟ Yes, Silver. He's the cock and their leader, I explained. If you work for Silver, I am finished, he said. لو أنت بتشتغل مع سيلفر خلاص أنا انتهيت. I decided to tell him my story from the start and he looked very interested. You are a good boy, he said at the end. Don't worry, you can trust me. Do you think that Trelawney would give me money and allow me to come home on the ship if I helped him? He asked. فبيقول له انت يعني يبدو عليك ولد طيب. حكى له القصة كلها من البداية للنهاية. ما تقلقش وانت تقدر تثق فيا. هل تعتقد ان مستر ترلاوني ممكن يديني فلوس ويسمح لي اني اذهب الى منزلي
Of course, I replied, and he will need your help on the ship home, I'm sure. كمان هو هيحتاج مساعدتك. You are right, he said. You know, I was on Flint's ship when he hid the treasure here. He was with 6 men and they were on the island for about a week. بيقول له هل انت عارف؟ طبعا هو قال له مستر ترلاوني هيساعدك وهو محتاج فعلا مساعدتك كمان. فقال له هنا انت على حق، انا عارف طبعا. بيقول له هل انت تعلم اني انا كنت على سفينة فلين عندما اخفى الكنز هنا. He was with 6 men and they were on the island for about a week. هو كان مع ستة رجال وقعدوا أو استقروا في هذه الجزيرة لمدة أسبوع. We waited for them on a ship called Walrus. One day Flint returned to the ship on his own. The other 6 men were dead. We don't know how he did it. بيقولوا في يوم من الأيام فلنت عاد إلى السفينة بمفرده وباقي هؤلاء الستة قد ماتوا وإحنا ما نعرفش ده إزاي ده حصل. Billy Bones and Long Silver were with me on the ship. They asked Flint where the treasure was. سألوه فين الكنز. قال له you can go on the island and look for it, but you will be there on your own. I'm taking this ship home. خلاص الكنز هناك في الجزيرة، تقدروا تروحوا تدوروا عليه بنفسكم، لكن أنا هاخد السفينة وارجع البيت. 3 years ago I was on a different ship. When we saw the island, I told our crew that Flint's treasure was on it. We spent 12 days looking for it. بعد 3 سنين أنا ركبت سفينة مختلفة وشفنا الجزيرة اللي هي جزيرة الكنز دي اللي خبأ فيها فلنت الكنز بتاعه. بقول أنا أخبرت الطاقم بذلك وقضينا حوالي 12 يوم في الجزيرة بنبحث عن الكنز. They were not happy when we found nothing. One day they went back to the ship and told me I could stay. Here is a gun and a spade. طبعا هم ملقوش حاجة لمدة 12 يوم. ففي يوم من الأيام قالوا لا احنا خلاص هنرجع وانت خليك قاعد انت هنا، معاك هو المسدس ومعاك كمان الآلة اللي انت تقدر تحفر بيها. You can look for the treasure on your own. They said, so you tell Trelawney I would prefer to work for a man I can trust like him than with a group of pirates. خلاص انت تقدر تبلغ ترلاوني ان انا بفضل اعمل مع رجل اثق به بدلا من مجموعة من القراصنة. I'll tell him, but how can I return to my ship from here? I asked him. أنا هخبره، لكن إزاي أرجع أو أوصل السفينة بتاعتي من هنا؟ I have a boat. I made it myself. We could go to the ship when it's dark. أنا خلاص عندي مركب، إحنا ممكن نروح بس لما الدنيا تضلم. Suddenly we heard the sound of a gun. They have started to fight. I said, we must be quick. I began to run back with Ben. He gave me directions and ran easily next to me. We heard more guns. Then I saw a flag flying above some trees. يبقى بيقول دلوقتي وقال له أنا عندي مركب نقدر نستخدمها بس لما يحل الظلام، لكن فجأة سمع صوت المسدسات. فبيقول هنا طبعا أكيد هم بدأوا في القتال. فبقول بدأت أجري بسرعة شديدة مع بن، وكمان هو أعطاني الاتجاهات، كان يتنقل بسهولة بجواري. سمعنا صوت البنادق وكمان أنا شفت العلم وهو بيطير فوق بعض الأشجار. New words we have today: knelt down, knelt down, sail, sail, crazy, crazy, ladder, ladder, spade, spade, fight, fight. Number 3 questions. Match the words and definitions. We have crazy. Crazy احنا قلنا مجنون، معناها unwell in your mind. Sail يبحر a piece of material used to control wind power on a ship or boat. هنا sail مش معناها يبحر، هنا النون معناها شراع، يعني قطعة من مادة معينة بتستخدم للتحكم في قوة الرياح على السفينة أو المركب. leader اللي هو الزعيم أو القائد، the person who controls other people، اللي بيتحكم في الناس التانيين. fight معناها يقاتل. to hit, kick or fire guns at other people، هو يقاتل الناس التانيين، إما يضربهم أو يصدمهم بشيء. طيب عندنا كده choose the correct answer from the list below. Jim Hawkins, Ben Gunn and Jim Flint, the crew of Ben Gunn's ship.
Number 1 was left on the island and lived on fish and fruit. مين هو اللي عاش في الجزيرة على السمك وعلى الفواكه؟ طبعا بنجان. Number 2 saw a man running very fast from a tree to tree. أكيد جيم هاوكنز، وراء الرجل وهو بيجري بسرعة من شجرة لشجرة. Number 3 returned to the ship on his own and the 6 men were dead. طبعا هنا كابتن فلينت. Number 4 ran back on hearing the sound of a gun. بنجان and Jim Hawkins. Number 5 spent 12 days looking for the treasure. يعني قضى 12 يوم بيدور على الكنز. The crew of Ben Gun ship. Thank you everybody. Goodbye.